Hello students, welcome to our next online class. Today's topic is autoimmunity and tumor immunity. Hello everybody, শোনা যাচ্ছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। Thank you. আজকের বিষয় আমাদের autoimmunity and tumor immunity. So autoimmunity is the system of immune responses of an organism against its own healthy cells and tissues. Any disease that results from such an aberrant immune response is termed as autoimmune disease. এই নামের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে অটো ইমিউনিটি, তার মানে নিজের শরীরের টিস্যু আর কোনো সেলকে যদি ইমিউন সিস্টেম ফরেন ভাবতে শুরু করে, নিজের নাম অনেকে ফরেন হিসাবে ট্রিট হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে যে ইমিউন রেসপন্স শো করে, এটাই অটো ইমিউনিটি। এটার কিছু এক্সাম্পল আছে। প্রমিনেন্ট এক্সাম্পলস ইনক্লুড সিলিয়াক ডিজিজ, ডায়াবেটিস মেলাইটাস টাইপ 1, সার্কোইডোসিস, সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটোসাস or Sjogren's syndrome, Hashimoto's thyroiditis, Graves' disease, idiopathic thrombocytopenic purpura, Addison's disease, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylosis, and multiple sclerosis. Causes of autoimmune disease. Family or personal history of autoimmune disease. Many autoimmune diseases have a genetic or hereditary basis. This means that if you have a family member with an autoimmune disease, you are at increased risk of developing an autoimmune condition as well. And it does not have to be the same disease. One relative may have autoimmune thyroid disease, another multiple sclerosis, and another inflammatory bowel disease. Autoimmune disease history থাকলে যে সেম ডিজিজ হবে এমন না, তাকে আদার টাইপস অফ autoimmune disease Gender or hormonal status. 75% of autoimmune diseases occur in women, and most frequently during their childbearing years. Higher estrogen levels seem to stimulate the immune system, which may explain why men are less affected. Like women are less affected due to hormonal estrogen হরমোনের কারণে এটা autoimmune disease বেশি। Bacterial and viral infections and illnesses, এগুলো কিছু প্রভাব ফেলে। Viruses, bacteria, and mycoplasma, a type of small cell bacteria, are implicated in autoimmune diseases. Often a bout of illness with a virus, such as the Epstein-Barr virus, triggers the onset of an autoimmune disease. Toxic metal exposure. Studies have shown that exposure to toxic metals such as mercury, cadmium, lead, arsenic, aluminum, nickel, and other heavy metals can be linked to the autoimmune process. The heavy metals induce autoantibodies, which may create autoimmune disease. Toxic chemical exposure. Toxins such as pesticides, solvents, industrial chemicals, even household cleaners and hair dyes are being implicated in autoimmune diseases. These toxins are everywhere and they greatly increase the risk of
all diseases. Vaccination or immunization. Scientists have found a connection between some autoimmune diseases and vaccination. Their research articles evaluate the causal link between vaccinations and autoimmune diseases. For instance, a controversial anthrax vaccine has been causally linked to the development of autoimmune disease. Stress and trauma. Many people have noticed a direct link between a major stressful life event and the development of an autoimmune disease. 6 to 12 months later, undamaged stress is a risk factor for the development of all major diseases, including heart disease and cancer. Smoking. Smoking increases the risk of several autoimmune diseases, primarily because of the chemicals in cigarettes. Nutritional deficiencies. Poor diet is an important factor in autoimmunity because poor nutrition compromises the immune system. Processed foods are loaded with chemicals, hormones, steroids, trans fats, and sugars, which promote the creation of free radicals in the body, which in turn damage the cell. Predisposing factors of autoimmunity. Number one, genetic factors. Many autoimmune diseases exhibit a marked annual incidence. There is a strong association of some diseases with certain human lymphocyte antigen HLA specificities. For example, rheumatoid arthritis occurs predominantly in individuals carrying the HLA-DR4 gene. The genetic factor প্রথমে আসছে যে autoimmune diseases ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বেশি strong factor. Number two, hormonal factors of gender. Approximately 90% of all autoimmune diseases occur in women. Estrogen can alter the B cell repertoire and enhance the formation of antibody to DNA. Number three, environmental factors. There are several environmental agents that trigger autoimmune diseases, most of which are either bacteria or viruses. For example, pharyngitis caused by Staphylococcus pyogenes predisposes to rheumatic fever. তোমরা এটা জানো যে সোর থ্রোট থেকে পরবর্তীতে rheumatic fever হয় যদি untreatable থাকে এটা একটা environmental factor. Mechanisms. Key mechanisms such as autoimmunity system করার ক্ষেত্রে the following main mechanisms for autoimmunity have been proposed: molecular mimicry, alteration of normal proteins, release of sequestered antigen, habit of spreading, failure of regulatory T cell. Molecular mimicry কোনো বাইরের অ্যান্টিজেন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের কোনো পোর্শনের সঙ্গে যদি আমাদের বডি টিস্যু যদি কোনো মলিকুলার সিমিলারিটি থাকে সেটা বলা হচ্ছে মলিকুলার মিমিক্রি। তখন বডি ইমিউন সিস্টেম নিজের শরীরের সেই পোর্শনটাকে ফরেন পার্টিকেলস হিসেবে ট্রিট করতে থাকে। Molecular mimicry. Various bacteria and viruses are implicated as the source of cross-reactive antigens that trigger the activation of autoreactive T cells or B cells. The environmental trigger resembles a component of the body sufficiently that an immune attack is directed against the cross-reacting body component. As for example, M protein of Staphylococcus pyogenes and the myosin of cardiac muscle. Cardiac muscle myosin M protein চিন্তা মানে M প্রোটিনের মতো ট্রিট করতে হবে এই বডি ইমিউন সিস্টেম। Antibodies against M protein cross-react with cardiac myosin leading to rheumatic fever. Alteration of normal protein. Drugs can bind to normal proteins and make them immunogenic. Procainamide induced systemic lupus erythematosus is an example of this mechanism. Normal protein को पूरी परिवर्तन कर दें इस ड्रग या procainamide एकांत जने मतलब एसिडिटी
Release of sequestered antigens. Certain tissues, as for example, sperm, CNS, the lens, and uveal tract of the eye, include on certain tissues, and intracellular antigens such as DNA, histones, and mitochondrial enzymes are normally sequestered from the immune system. However, bacterial or viral infection or ultraviolet ray may damage cells and release the normally sequestered antigens, which then elicit an immune response. For example, ultraviolet radiation damages cells, which release the normally sequestered DNA and histone, the major antigens in a cell. তাহলে এইভাবে কিছু অটোইমিউন ডিজিজ ডেভেলপ করতে পারে। Epitope spreading. The new exposure of sequestered autoantigens as a result of damage of cells caused by viral infection stimulate autoreactive T cells and autoimmune disease results. The self-reactive T cells directed against cellular antigens rather than the viral antigen. Failure of regulatory T cells. Regulatory T cells suppress the pro-inflammatory effect of other T cells. Regulatory T cells are characterized as CD4, CD25, and FOXP3 positive. An important function of regulatory T cells is to produce interleukin-10, which inhibits pro-inflammatory Ts cells. Patients with a mutation in the FOXP3 gene have an increase in autoimmune disease, such as systemic lupus erythematosus, because they have lost the function of their regulatory T cell. Autoimmune diseases involving primarily one type of cell or organ. Number one, allergic encephalitis, multiple sclerosis, chronic thyroiditis, hemolytic anemias, thrombocytopenias, and granulocytopenias. Insulin-dependent diabetes mellitus, insulin-resistant diabetes, myasthenia gravis, or hyperthyroidism. Guillain-Barré syndrome, pemphigus, reactive arthritis, celiac disease, inflammatory bowel disease, Crohn's disease, and ulcerative colitis, IgA nephropathy, and psoriasis. এই ডিজিজগুলো হচ্ছে যে ওয়ান টাইপ অফ সেল বা একটা অর্গানকে ইনভলভ করতে পারে। আর আরো কিছু অটোইমিউন ডিজিজ আছে যারা ইনভলভিং মাল্টিপল অর্গানস। Number of systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, rheumatic fever, Reiter's syndrome, Kurzgesser syndrome, Wegener's granulomatosis, other collagen vascular diseases. Tumour immunity, autoimmunity, Tumour immunity. Cancer is a major health problem worldwide and one of the most important causes of morbidity and mortality in children and adults. The lethality of malignant tumors is due to their uncontrolled growth within normal tissues, causing damage and functional impairment. The malignant phenotype of cancers reflects defects in regulation of cell proliferation, resistance of the tumor cells to apoptotic death, ability of the tumor cells to invade host tissues and metastasis to distant sites, and tumor invasion of host immune defense mechanisms. Tumour is a Greek word means any swelling, and neoplasia means new growth, and any new growth is called a neoplasm. These cells give rise to clones of cell that expands to a considerable size. Histologically, a neoplasm is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of normal tissues. The existence of tumor antigen, the existence of specific anti-tumor immunity implies that tumors must express antigens that are recognized as foreign by the host. The earliest classification of tumor antigens was based on their patterns of expression.
Antigens that are expressed on tumor cells but not on normal cells are called tumor-specific antigen. তাহলে টিউমার স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন দিয়ে কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিস করে থাকি সাধারণত এই ক্যান্সার ডিজিজগুলো। এইগুলোর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে এই অ্যান্টিজেনটা শুধুমাত্র টিউমার সেলের উপরে এক্সপ্রেস থাকবে এবং নর্মাল সেলে থাকবে না। ফলে যদি কোনো টিউমার স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই সেখানে টিউমার আছে এটা বুঝতে হবে। Tumor antigens that are also expressed on normal cells are called tumor associated antigen. এটা একটা প্রি কন্ডিশন। এই ধরনের সিচুয়েশন আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। The modern classification of tumor antigens is based on the molecular structure and source of antigen expressed by tumor cells that stimulate T cells or antibody responses in their host. Type of antigen. Number one, product of mutated oncogenes, tumor suppressor gene. Example of tumor antigens. Oncogenic products, RAS mutation, P10 product of BCR or rearrangement, CML, সাধারণত এটা থাকে। tumor suppressor gene products mutated P53 present in 50% of human tumors. Unmutated but overexpressed products of oncogen. An example of human tumor antigen is ACR, NE, based on other carcinoma that থাকে. Mutated forms of cellular genes not involved in tumorigenesis. Example of human tumor antigen, various mutated protein in melanomas. Number 4, product of genes that are silent in most normal tissues. Example of human tumor antigen, cancer testis antigens expressed in melanomas and many carcinomas, normally expressed mainly in the testis and placenta. Number 5, normal, no oncogenic proteins overexpressed in tumor cell. Another example is tyrosinase, GP100, MART, and melanomas, normally expressed in melanocytes. Product of oncogenic viruses. এটা এক্সাম্পল হচ্ছে প্যাপিলোমা ভাইরাস E6 and E7 proteins their silent carcinoma পাওয়া যায় EBMA1 protein of EBV Epstein-Barr virus associated lymphomas nasopharyngeal carcinoma oncofetal antigen এটা হচ্ছে কার্সিনো embryonic antigen and alpha fetal protein এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই নামগুলো দেখে আমরা ধারণা রাখা যে টিউমার অ্যান্টিজেন গুলো কোন কোন টিউমার বা ক্যান্সারের জন্য দায়ী। Glycolipids and glycoproteins. Example হচ্ছে GM2, GB2 on melanomas. Differentiation antigen normally present in tissue of origin. এটা হচ্ছে prostate specific antigen in prostate carcinomas, GB20 on T-cell lymphomas. Tumor antigen induced by oncogenic viruses. এখানে ভাইরাস যেটা ডিএনএ টিউমার ভাইরাস এগুলো আছে, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, এটা কি করতে হয় লিভার ক্যান্সার করে হিউম্যান টিউমারে, প্যাপিলোমা ভাইরাস সার্ভাইকাল কার্সিনোমা করবে, SV40 পলিওমা ভাইরাস এন্ড অ্যাডেনো ভাইরাস, এটা কোনো টিউমার করে ইন্ডিউস ম্যালিগন্যান্ট টিউমারস ইন নিওনেটাল অর ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট অ্যাডাল্ট টিউমারস। হার্পিস ভাইরাস কি করতে পারে, বার্কিংস লিম্ফোমা, নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা, ক্যাপোসিস সার্কোমা। RNA tumor virus tumor tumors na retrovirus ক্ষেত্রে adult T cell leukemia করতে পারে। আরো এক্সাম্পল আছে prostatic specific antigen prostate cancer করবে, carcino embryonic antigen bowel cancer, alpha fetal protein germ cell tumors, MSC1 epithelial T antigen এটা breast cancer করবে, CA125 ovarian cancer। এই যে নামগুলো দেখতেছে এটা অনেক গাইনি পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাডভাইস থাকে, অনেক সময় অ্যাডভাইস থাকে CA125 কি ওভারিয়ান ক্যান্সারে কোনো অ্যান্টিজেন আছে কিনা। টাইরোসিনেস ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা, মেলানোমা অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান্টিজেন এটা ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা করবে, CA19 colon and pancreatic cancer, abnormal product of RAS P53 এটা various tumors করে। এখানে টিউমার অ্যান্টিজেন গুলা
যদি আমরা ইনভেস্টিগেশনে পাই তাহলে আমাদের এই ডিজিজের সাথে অ্যাসোসিয়েশন আছে এইভাবে ডায়াগনোসিস করা যেতে পারে। Immune response to tumors. Adaptive immune responses, mainly mediated by T cells, have been shown to control the development and progression of malignant tumors. Both innate and adaptive immune responses can be detected in patients and experimental animals. Various immune mechanisms can kill tumor cells in vitro. Specific immune responses in tumor cell destruction. Tumoral mechanism, lysis by antibody and complement, antibody and complement mediated opsonization, antibody mediated loss of tumor cell adhesion. তাহলে টিউমার সেল যদি থাকে বডিতে বা অ্যান্টিজেন থাকে এই ক্ষেত্রে ইমিউন রেসপন্সটা কি কি মেকানিজমে হয়? হিউমারাল মেকানিজমে এই অ্যান্টিবডি কমপ্লিমেন্ট দ্বারা এই টিউমার কিন্তু আমরা এখানে তারা বাধা যায় আর কি টিউমার প্রোগ্রেশনে। Cellular mechanism কি আছে? Destruction by cytotoxic T cells, antibody dependent cell mediated cytotoxicity, destruction by activated macrophage, destruction by natural killer cells. এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেখানো আছে ন্যাচারাল কিলার সেল ম্যাক্রোফেজ কিভাবে টিউমার সেলের উপরে প্রতিরোধ করতেছে, এটা ইমিউনিটি দেয়, এটা দেখানো আছে immune response to tumor. Evasion of immune responses by tumors. বা টিউমার কিভাবে এই ইমিউন রেসপন্সকে ঠেকাবে, প্রোটেক্ট করবে ইমিউন রেসপন্সকে? Many cancers develop mechanisms that allow them to evade anti-tumor immune responses. These mechanisms can broadly be divided into those that are intrinsic to tumor cells and those that are mediated by other cells. Escaping immune recognition by loss of antigen expression. Immune responses to tumor cell impart selective pressures that results in the survival and outgrowth of various tumor cells would reduce immunogenicity, a process that has been called tumor immunoediting. তাহলে এরা নিজেদেরকে চিনতে দিবে না, এরা তাদের অ্যান্টিজেন এক্সপ্রেশনটা থেকে বের হয়ে আসবে, ফলে বডি ইমিউন সিস্টেম এদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারে না। ইমিউন ইভেশনটা এভাবে দেখানো হয়েছে যে অ্যান্টিজেন লস হচ্ছে ভেরিয়ান্ট টিউমার সেলের, ফলে এখানে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের করতে পারবে না, তুলতে পারবে না টিউমার। এখানে বিভিন্ন দেখানো হচ্ছে যে মিউটেশন হচ্ছে এনএফসি জিনের অ্যান্টিজেন প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন থাকবে না, প্লাস secretion of immunosuppressive protein or expression of inhibitor cell surface protein. এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে তারা বডি ইমিউন সিস্টেমকে এসকেপ করে দিতে পারে। অ্যাক্টিভ ইনহিবিশন অর active inhibition of immune responses. Tumors may engage inhibitory mechanisms that suppress immune responses. There is strong experimental and clinical evidence that T-cell responses to some tumors are inhibited by the involvement of CTLA cytotoxic CTLA4 or PD1, two of these best defined inhibitory pathways in T-cells. Secreted products of tumor cells may suppress anti-tumor immune responses. Regulatory T cells may suppress T cell responses to tumors. Tumor-associated macrophages may promote tumor growth and invasiveness by altering their tissue microenvironment and by suppressing T cell responses. Immunodeficiency. Immunodeficiency can occur in any of the four major components of the immune system.
এটার যে কম্পোনেন্টগুলো আছে যেমন টি সেল, বি সেল, কমপ্লিমেন্ট এন্ড ফ্যাগোসাইটস। ক্লিনিক্যালি রিকারেন্ট or opportunistic infections are commonly seen. এই ধরনের যদি ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন দেখা যায়। রিকারেন্ট ইনফেকশনস উইথ পায়োজেনিক ব্যাকটেরিয়া ইন্ডিকেট a B cell deficiency. পাসপরমিন, অ্যাবসেস, বয়েল এগুলো বারবার হতে থাকা রিকারেন্ট, এটা ইন্ডিকেট করে যে এটা B cell deficiency. Whereas recurrent infections with certain fungi, viruses or protozoa indicate a T cell deficiency. T cell deficiency কোথায় হয়? একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে এইডস। এইডস এর ক্ষেত্রে টি সেল এই জন্য দেখা যায় যে অবস্ট্রাকটিভ ইনফেকশন ফাঙ্গাস দিয়ে বেশি হয়, প্রোটোজোয়া ফাঙ্গাই দিয়ে। অনেক এইডস পেশেন্ট আছে যাদের দেখা যাচ্ছে যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন খুব বেশি হয়ে যায়, প্রোটোজোয়াল ডায়রিয়া হয়, এই ধরনের deficiency থাকে যে T cell deficiency. Immunodeficiencies can be either congenital or acquired. Congenital immunodeficiencies. That's a B cell deficiencies, example of X-linked hypogammaglobulinemia, the Bruton's gammaglobulinemia. T cell deficiencies, high-grade aplasia, teacher's syndrome, chronic mucocutaneous candidiasis. T cell deficiencies থাকলে এই যে ফাঙ্গাল এগুলো বেশি হয়, যেমন mucocutaneous candidiasis। Combined B cell and T cell deficiency. Immunodeficiency আলাদা আলাদা ভাবে হতে পারে, আবার কম্বাইন্ড B cell T cell দুটোই ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। যেমন সিভিয়ার কম্বাইন্ড immunodeficiency disease is called Aldrich syndrome. Complement deficiencies. Hereditary angioedema, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Complement deficiency. Phagocyte deficiencies. Chronic granulomatous. এটা এক্সাম্পল কি, এটা হতে পারে chronic granulomatous disease, যেমন mycobacterium tuberculosis, pulmonary TB হয়, এগুলো কিন্তু chronic granulomatous disease. Pattern recognition receptor deficiency. Mutations in the genes encoding the pattern recognition receptors on the surface of and within the cells of the innate immune system result in susceptibility to severe infections. Neisseria, Legionella, acquired, congenital problem or acquired immunodeficiency. The B cell deficiencies, common variable hypogammaglobulinemia. T cell deficiency, acquired immunodeficiency, T cell deficiency. It is acquired, it's associated with T cell deficiencies. Complement deficiencies. As for example, liver failure caused by alcoholic cirrhosis or by chronic hepatitis B or C can reduce complement synthesis due to severe viral infection. Phagocyte deficiencies. Neutropenia. Patients with neutropenia present with severe infections caused by pathogenic bacteria such as Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, and gram negative dose. Neutrophil counts below 500 per microliter. Neutrophil আমাদের সাধারণত 4000 to 11000 আমরা নরমাল রেঞ্জ করি, 4000 to 11000, এখানে below 500 range. Predisposed to these infections. Common causes of neutropenia include cytotoxic drugs used in cancer chemotherapy. Cancer therapy এবং দেওয়া হয় chemotherapy, তখন কিন্তু এটা neutropenia হয়, neutropenia কমে যায়। Chronic fatigue syndrome, chronic fatigue immune dysfunction syndrome, এগুলোতে neutropenia হয়। এটা phagocytic cell, phagocyte deficiency। আর immunodeficiency হচ্ছে এখন আমাদের immunotherapy কি আছে চিন্তা করতে হবে। Immunotherapy is a form of biologic therapy or biotherapy. It is treatment that uses certain parts of the immune system to fight diseases, including cancer. Types of immunotherapy.
There are two types of immunotherapy. Number one, active immunotherapies, there are cancer vaccines and other active immunotherapies. Passive immunotherapies. আর একটাকে আমরা প্রতিরোধ করলাম ইমিউনোথেরাপি জন্য যেগুলো ক্যান্সার প্রতিরোধী ভ্যাকসিন আছে সেগুলোকে আমরা এর মধ্যে রাখছি, যেমন সার্ভাইকাল কার্সিনোমা প্রিভেন্ট করার জন্য কিন্তু ভ্যাকসিন আছে। তারপরে লিভার কার্সিনোমা প্রিভেন্ট করার জন্য যদি হেপাটাইটিস বি সি দ্বারা হয় তাহলে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিলে এটা একটা ক্যান্সার ভ্যাকসিন হিসেবে আমরা বলতে পারবো। আর প্যাসিভ যেটা ইউজ হয়ে গেছে বা হতে যাচ্ছে এরকম ক্ষেত্রে প্যাসিভ ইমিউনোথেরাপি as for example monoclonal antibodies and other targeted therapies that carry toxin to cancer cells. Monoclonal antibody. Monoclonal antibodies are the most widely used form of cancer immunotherapy, made in the lab rather than by a person's own immune system. The first monoclonal antibodies are made in the lab by fusing a myeloma cell from a mouse with a mouse B cell that makes a certain antibody. The cell that results from this fusion is called a hybridoma. Hybridoma cell is a long-lasting antibody-making factory. The antibody is made from a single hybridoma cell called monoclonal antibody. The monoclonal antibody যদি কোনো প্রশ্ন আসে তোমরা একটু লিখতে পারবে যে এটা কি জিনিস তৈরি করা হয়েছে। Food and Drug Administration approved several monoclonal antibodies to treat certain cancer. এই ধরনের বিভিন্ন ক্যান্সার ডিজিজে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ইউজ করা হয়। যেমন এখানে কিছু নাম দেওয়া হলো কোন কোন ডিজিজে ব্যবহার করা হয়, চারটি আমরা লিখে রেখেছি। রিটিক্সিম্যাব, আইডিটুমোনাব, টিক্সেটেন, ওসিটুমোনাব, এইগুলো নন স্কিন লিম্ফোমার ক্ষেত্রে এই ধরনের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। এই ধরনের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আরো কিছু আমরা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি, যেগুলো একটা আছে ব্রেস্ট ক্যান্সারে ইউজ হয়, তারপরে ইন্টুইটিমাব, leukemia, alemtuzumab, ofatumumab, chronic lymphocytic leukemia, cetuximab, colorectal cancer, head and neck cancer, panitumumab, colorectal cancer, bevacizumab, colorectal cancer, breast cancer, glioblastoma, renal cancer. এই ধরনের কিছু ক্যান্সারের থেরাপিতে আমরা এই ইমিউনোথেরাপিগুলো দিতে পারি এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দ্বারা। Two types of monoclonal antibodies are used in cancer treatment. Number one হচ্ছে naked monoclonal antibodies, no drug or radioactive material attached to them. And the conjugated monoclonal antibodies are those joined with the chemotherapy drug, radioactive particles or a toxin. এই ধরনের যে কোনো একটা জিনিস এখানে কনজুগেট করা থাকবে। They can be divided into following groups. এটা হচ্ছে কেমো লেভেল অ্যান্টিবডিজ, রেডিও লেভেল অ্যান্টিবডিজ এবং ইমিউনোটক্সিন। এটা আমরা এখানে দেখলাম যে কেমোথেরাপি ড্রাগ অথবা রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেল অর টক্সিন যে কনজুগেট করা হয় সেই অনুযায়ী এদের নামগুলো হয়ে গেছে, যেমন কেমো লেভেল অ্যান্টিবডিজ, রেডিও লেভেল অ্যান্টিবডিজ, ইমিউনোটক্সিন। এগুলো সবগুলো হচ্ছে কনজুগেটেড মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। আর একটা যেটার সঙ্গে করছি থাকবে না, কিছুই থাকবে না, ন্যাকেড মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। Prevention of cancer by vaccination. Vaccine against the human papilloma virus help prevent women from cervical, vaginal, and vulvar cancer. Vaccine against the hepatitis B virus may lower some people's risk of getting liver cancer. এইভাবে ক্যান্সার জন্য আমরা প্রতিরোধমূলক কিছু ভ্যাকসিন এইগুলোকে ধরতে পারি, যেগুলো ভাইরাস দিয়ে ক্যান্সার হচ্ছে সেই ভাইরাসের এগেইনস্টে যদি আমাদের ভ্যাকসিনেশন থাকে তাহলে সেটা প্রিভেন্ট করতে পারবে। আর সাইটোকাইনস থেরাপি আছে। সাইটোকাইনস আর কেমিক্যালস মেড বাই ইমিউন সিস্টেম সেলস। They have a crucial role in regulating the growth and activity of other immune system cells and blood cells. They are often used in cancer treatment to lessen the
side effects of other treatments such as chemotherapy. Cytokines. Cytokines কি কি আছে যেমন নাম্বার 1 ইন্টারলিউকিনস এগুলোকে সাইটোকাইন বলা হয় আর a group of cytokines that acts as chemical signals between white blood cells. Interleukin 2 was approved by FDA in 1992 to treat advanced kidney cancer. Now it also approved to treat metastatic melanoma. Other interleukins such as IL-7, IL-12 and IL-21 are now being studied for use against cancer too, both as adjuvant and agents. সাইটোকাইনের মধ্যে ইন্টারলিউকিনস গেল, এরপরে আসছে ইন্টারফেরন্স. This family of cytokines helps the body resist virus infection and cancer. The interferons are alpha, alpha, beta, and gamma. FDA has approved alpha for use against this cancer, hairy cell leukemia, chronic myelogenous leukemia, follicular non-Hodgkin's lymphoma, cutaneous T-cell lymphoma, kidney cancer, melanoma, hepatosarcoma, etc. Thank you all. আজকে আমি এই ক্লাস আপাতত শেষ হচ্ছে, শনিবার থেকে তোমাদের যোগেন স্যার ক্লাস নেবে। হ্যাঁ, আর রাত্রি কি লাইনে আছো? হ্যালো স্যার, ওর নেট প্রবলেম মনে হয় স্যার। হ্যাঁ স্যার, নেট প্রবলেমের জন্য নাই মনে হয় স্যার। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আমি সবাই জানো যে ওর আমি ইমেল অ্যাড্রেস নিয়েছি, তো ওখানে আমি এই যে কয়টা ক্লাস নিলাম, হ্যাঁ, এগুলোর আমি ওই যে এমএস ওয়ার্ড শিটটা ওর মেলে পাঠিয়ে দিব, তোমরা সবাই নিতে পারবে, যেগুলো আমি লেকচার শিট হিসাবে। হ্যাঁ, দিয়ে দিলে স্যার গ্রুপে পোস্ট দিয়ে দিবে স্যার, অসুবিধা হ্যাঁ দিয়ে দিবে, তোমরা সবাই ঘরে বসে পেয়ে যাবে, অসুবিধা নাই। তাহলে আগামী শনিবার থেকে হয়তো যোগেন স্যারের সাথে তোমাদের ক্লাস হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, আপাতত একটু বিরতি থাকবো, তারপরে ওনার নেওয়া শেষ হলে আবার আমার ক্লাসগুলো আমি নেওয়া শুরু করবো। ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, আচ্ছা সেই স্যার। পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো। হ্যাঁ স্যার, ধন্যবাদ স্যার, দোয়া করবেন স্যার আমাদের জন্য স্যার। অবশ্যই, তোমাদেরকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম স্যার। ক্লাস করার জন্য। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম।